Tố Uyên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 11 2010 thì cuốn phim Harry Potter 7, đó là tập 7, sẽ được trình chiếu ở khắp mọi nơi, không riêng gì Hoa Kỳ nhưng mà ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Và đây chỉ là Part 1, tập 1 trong tập 7 mà thôi. Thưa quý vị, Harry Potter and the Deathly Hallows là tập thứ 7 và cũng là tập cuối cùng trong loạt phim phiêu lưu huyền thoại về Harry Potter, đã được thực hiện trong 2 phần dài, và trong đó phần 1 đã bắt đầu với nhân vật Harry Potter, Ron và Hermione được giao một nhiệm vụ nguy hiểm trong việc truy lùng và tiêu diệt Horcrux, và cũng là manh mối quan trọng về sự bất tử của Voldemort. Vì phải hành động độc lập mà không có bất cứ cái sự hướng dẫn cũng như là bảo vệ nào của sư phụ của họ, nên 3 người bạn trẻ này họ phải dựa vào nhau để sống còn. Nhưng một lực lượng đen tối ở giữa họ có nguy cơ làm cho họ bị chia rẽ. Hãng phim Warner Brothers Pictures đã giới thiệu một sản phẩm của Heyday Films Production qua sự đạo diễn của nam đạo diễn tài giỏi, đó là David Yates trong tập Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Ông bắt đầu bằng chương cuối cùng và cũng là phần mà thành công nhất của cuốn phim độc quyền này từ trước cho đến nay. Những diễn viên chính của cuốn phim này như là Daniel Radcliffe trong vai Harry Potter, Rupert Grint trong vai Ron Weasley và Emma Watson trong vai Hermione qua các vai của cuốn phim Harry Potter. Còn những diễn viên phụ bao gồm như là nữ tài tử người Anh Quốc Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Brendan Gleeson, Bill Nye, Alan Rickman, John Hurt, Jason Isaacs và Tom Felton. Cuốn phim Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 đã được đạo diễn bởi David Yates, người cũng điều khiển cho 2 cuốn phim Harry Potter and the Order of the Phoenix và Harry Potter and the Half-Blood Prince. Nói đến một trong những tài tử đã nổi tiếng khi anh còn nhỏ, đó là nam tài tử Rupert Grint, đóng trong vai đó là Ron Weasley, là đồng môn và là người bạn trung thành nhất của Harry Potter trong tất cả các tập của bộ phim Harry Potter, thưa quý vị. Anh cũng đã đóng vai này trong phần cuối cùng của Harry Potter and the Deathly Hallows tập 1 và tập 2. Vào mùa thu này thì chúng ta cũng thấy anh trong một cuốn phim độc lập mà anh đã được mời đóng chung với nữ tài tử Emily Blunt, đó là cuốn phim Wild Target của nhà đạo diễn Jonathan Lynn, cùng với 2 diễn viên khác đó là Bill Nye và Emily Blunt. Nam tài tử Grint cũng đã đóng vai là một đồ đệ trẻ cho một người đàn ông mà anh tin là một thám tử tư, nhưng người này chính là một tay sát thủ dựa theo một cuốn phim của Pháp mà đã được phát hành vào năm 1993 mang tựa đề Sieb Imon Vonte. Anh cũng được nổi tiếng trong những cuốn phim như là Thunderpants của Peter Hewitt cùng với Simon Callow, Stephen Fry và Paul Giamatti. Tôi nhớ rằng mấy năm trước nói chuyện với anh cho cuốn phim Driving Lessons, cũng là một cuốn phim độc lập của nhà làm phim Jeremy Brock cùng với Julie Walters và Laura Linney. Và một cuốn phim độc lập khác mang tên là Cherry Bomb từng được giới thiệu và vinh danh tại Đại hội điện ảnh ở bên Anh Quốc và Âu Châu. Xin mời quý vị khán giả theo dõi với Tố Uyên cuộc nói chuyện rất là đặc biệt giữa chúng tôi với nam tài tử đó là Rupert Grint trong nhân vật Ron Weasley, mà chúng tôi đã có mặt ở bên Anh Quốc vào tuần trước để ngồi xuống nói chuyện với các tài tử về cuốn phim Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. What's wrong? Wrong? Nothing's wrong. Not according to you, anyway. Look, if you've got something to say, don't be shy. Spit it out. All right, I'll spit it out. But don't expect me to be grateful just because now there's another damn thing we've got to find. I thought you knew what you signed up for. Yeah, I thought I did too. Well, I'm sorry, but I don't quite understand. What part of this isn't living up to your expectations? Did you think we were going to be staying in a 5-star hotel, finding a Horcrux every other day? You thought you'd be back with your mum by Christmas? I just thought, after all this time, we would have actually achieved something. I thought you knew what you were doing. I thought Dumbledore would have told you something worthwhile. I thought you had a plan. I told you everything Dumbledore told me. And in case you haven't noticed, we have found a Horcrux already. Yeah, and we're about as close to getting rid of it as we are to finding the rest of them, aren't we? Please take the Horcrux. You wouldn't be saying any of this if you hadn't been wearing it all day. Do you know why I listen to that radio every night, dear?
to make sure I don't hear Ginny's name. Or Fred. Or George. Or Marv. What, you think I'm not listening too? You think I don't know how this No, feels? you don't know how it feels! Your parents are dead! You have no family! Stop! Stop! Then go! Go then! Have you ever experienced the Harry Potter craze in Asian countries such as Japan, South Korea, China, Vietnam, and so on, so on? Yeah, I've been to Japan a few years ago, and set on to Singapore as well this year. And it's it's crazy. I really love going out there. The people are so kind of enthusiastic, and it's great to see and they send me. I get a lot of mail from Japan as well. Really? Yeah, so it's really cool. Did they write you in Japanese or in English? No, in English mainly. Yeah. Okay, because Yeah. like they It's want you to pretty learn impressive. Japanese. Right? So now you know in this Harry Potter 7 Part 1, your character Ron, I say he had a lot of things in his mind, and there's a lot of tasks that he was put through between him and his friend Harry Potter. Yeah. Why is that? Why suddenly he has doubts about his friend Yeah. and his girlfriend? Yeah, I think it's kind of comes from I think they're all really scared and tired, and I think now they're not at school. They don't have Hogwarts anymore. It's kind of nowhere safe really, and I think the doubt comes from just not making any progress, and they're all living in this kind of little tent together, and he's kind of getting paranoid, and this Horcrux is having this kind of really dark effect on all of the characters, and it's really quite intense, and it was really cool to kind of see that side of all the characters, I think. What sort of training did you guys have to go through for this film compared to previous Harry Potter films? Physical training? Yeah. Not a lot, really. It was a lot of running, which is not something I'm really that great at. But there was a lot of stuff with they've changed the whole way we do the one fighting, and they used to get they got a ballet choreographer once to teach us all these moves, but now they got it's much more kind of inspired by like sword fighting, and it was a much more aggressive art to it. So it was really cool to do all that stuff. Why do you think Asian people should take their friends and family to go see Harry Potter 7 Part 1? I think these films are kind of getting darker and darker, and this one is really kind of quite bleak, really. There's a lot of we lose a lot of characters, and we're really getting a feeling of the mission we're on, and this kind of emerging kind of war. So it's going to be really cool, I think. I agree with you. Thank you. Great. Yeah, great movie. Thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị cuộc nói chuyện rất là đặc biệt giữa Tố Uyên với nữ tài tử trẻ Emma Watson. Trong cuốn phim này thì cô đóng vai là nữ quản lý Hermione, là một người bạn trung thành của Harry Potter và Ron Weasley. Trong tất cả những cuốn phim của Harry Potter, và cô cũng đóng vai trò này lần cuối cùng trong Harry Potter một lần nữa, and the Deathly Hallows Part 1 and Part 2. Mặc dù là lần đầu tiên trở thành nữ diễn viên chuyên nghiệp trong tập đầu tiên, đó là Harry Potter and the Sorcerer's Stone của bộ phim Harry Potter, nhưng nữ tài tử Emily Watson đã đoạt giải nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất vì vai trò của cô trong cuốn phim này. Cô cũng được Broadcast Film Critics Association đề cử cho 2 giải Critics' Choice Awards cho vai trò của cô trong 2 tập, đó là Harry Potter and the Prisoner of Azkaban và Harry Potter and the Goblet of Fire. Ngoài việc đóng phim thì nữ tài tử Emily Watson, Emma Tapp Watson còn say mê về thời trang. Thưa quý vị, cô từng làm việc gọi là khăng khít với Fairtrade và People Trade, chuyên sản xuất quần áo hữu cơ để sản xuất những kiểu thời trang mới, giới thiệu cho các giới trẻ, cho các bạn trẻ, và từng là người tiên phong trong chiến dịch Autumn Winter 2009 và Summer Spring 2010 của Burberry. Hiện nay thì cô đang theo học đại học tại Brown University tại Hoa Kỳ về bộ môn đó là nghệ thuật tự do Liberal Arts.
Và đây là cuộc nói chuyện giữa Tố Uyên với nữ tài tử trẻ Emma Watson. So where do we go from here? Leaky Cauldron. It's too dangerous. If Voldemort already has taken over the Ministry, then none of the old places are safe. Everyone from the wedding will have gone underground, into hiding. My rucksack with all my things. I've left it at the burrow. You're joking? I've had all the essentials packed for days, just in case. By the way, these jeans, not my favourite. Go! Leave! This is such a fun film, I'm sure, to do. Once again, you and Daniel and Rupert back Yes. together as a team. Yes. What was the best part in making part 1 Harry Potter 7? I don't know, it was so exciting to feel like this was the finale. This was the big ending, and that we had a job on our hands to make sure that it was the best, and that we really did justice to the end of this amazing franchise. Did you get a chance to finish reading Jill's book, the last part? I did. I think she wrapped it all up amazingly, and you know, even though I think she ended it as we hoped she would, there were still so many unexpected twists and turns, and it's such a great book. I have to say, this film, you and your fellow castmates had fans from all over the world. It's because Harry Potter films have become such a worldwide cross-cultural phenomenon, and in fact, you know, you and the films have made many fans, many followers all over the world, in Asia, China, Vietnam, Japan, and all over. What is it like being part of the loved international phenomena for you? It's amazing. It's wonderful to be part of something that is just so loved. You know, people just love the stories, and I mean, to have the job of trying to bring them to life feels like a lot of pressure sometimes, but at the same time, what an honor, you know. Why is Harry Potter 7 Part 1 film people need to go see and take their friends and family go see in your... Because it's so much, it's above and beyond anything that we've ever done before. It's on a totally different level in my mind. It honestly blew me away. And I've seen 7 of these movies now. So it's 6 of these movies now. And the 7th one is just incredible. So I think if you've seen any of them, you've got to finish the story, finish the journey. Thank you. Great job. Thank you. Great job. I can't wait to see part 2. Yeah, thanks. Xin quý vị khán thính giả giữ màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại.